I hope it is visible to you. Yes. Okay, it was the numerical in a previous class. So while solving this numerical, we stick to our procedure right from assuming the velocity in the first place. So for a first trial, we have considered the velocity as 1 meter per second, and later on we calculated the Reynolds number and epsilon by d ratio, because epsilon is provided in the problem statement itself. So it is very clear from the problem statement that the pipe size is to be determined from the Reynolds number and the epsilon by d ratio. Okay. And we also know that this Reynolds number and surface roughness is in turn will be reflected in terms of a friction factor. So here you have to calculate the friction factor by using the Moody's chart, which is available here. This is the Moody's diagram, and from the value of the Reynolds number and the friction surface roughness, you can get the value of friction factor. So this friction factor is then in turn will be utilized for the Darcy equation. Okay, we are having the Darcy equation here. This is the last one, Darcy equation, to determine the pressure drop in a pipeline. So it is the pressure drop per unit length, and this pressure drop is in terms of friction factor only. So it is very evident or imperative that we have to calculate the friction factor from the values of Reynolds number as well as epsilon by d ratio, okay, which is given here. So first of all, we are considering the velocity, and from the velocity, we have obtained the diameter, and from diameter, we have calculated the epsilon by d ratio as well as Reynolds number. And Reynolds number and surface roughness ची व्हॅल्यू वापरून आपण मूडी चार्ट वरून फ्रिक्शन फॅक्टर काढला. There are different equations already available in the literature which we typically use in solving the fluid mechanics problem for calculation of this friction factor. आपल्याला माहित आहे की लॅमिनार फ्लो साठी आपण फ्रिक्शन फॅक्टर कसा करतो, 16 by RE, if you still recall that equations. And for turbulent flow it is 0.079 upon RE to the power 0.25. That was the typical equation we have applied in a fluid mechanics. But here the another strategy we develop to size the pipeline, whereas the friction factor needs to be calculated from the Moody's chart. And this is the chart. When you know the surface roughness as well as the Reynolds number, you can easily determine the value of friction factor here from this chart. आणि ती फ्रिक्शन फॅक्टरची व्हॅल्यू नंतर डार्सी इक्वेशन मध्ये वापरायची आहे. त्यावरनं तुम्हाला काय मिळेल, डेल्टा पी बाय एल. And in this numerical, the total length of the pipeline is given as 3000 meter, whereas the equivalent length of the fittings is given as how much? It is 200 meter. Okay, it is provided with the problem statement also. So 200 meter is the equivalent length of the pipe fitting, and this is the problem statement. Okay, so here we have to design a carbon steel pipe, and to calculate the diameter of that carbon steel pipe, we have to calculate the pressure drop per unit length, delta P by L. So total length is 3000 meter, equivalent length is 200 meter. We also know that equivalent length is the length of a straight pipe which will offer the same pressure drop as that of the fittings. म्हणजे जर फिटिंग मध्ये जेवढा प्रेशर ड्रॉप मिळतो, समजा 1 किलो पास्कल जर फिटिंग मध्ये 10 फिटिंग आहेत आपल्याकडे आणि 10 फिटिंग मध्ये जर 1 किलो पास्कल प्रेशर ड्रॉप मिळत असेल, तर स्ट्रेट पाईपची लेंथ किती असेल 1 किलो पास्कल प्रेशर ड्रॉप मिळाला, दॅट इज इक्विव्हॅलंट लेंथ, एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट पाईप. म्हणजे अगोदर काय होता, आपला जो स्ट्रेट पाईप होता, स्ट्रेट पाईप मध्ये आपण काय केलंय, फिटिंग्स लावल्या. फिटिंग लावल्यामुळे काय होईल, लॉसेस वाढेल. आता अगोदर प्रेशर ड्रॉप 0.5 किलो पास्कल होता, फिटिंग लावल्यामुळे तो 1 किलो पास्कल झाला. तर
1 kPa प्रेशर ड्रॉप मिळवण्यासाठी स्ट्रेट पाईपची लेंथ किती लागेल? आणि हे ऑब्वियस आहे की स्ट्रेट पाईपची लेंथ जास्त लागेल, कारण फिटिंगमध्ये जास्त लॉसेस आहे, म्हणजे कमी लेंथमध्ये जास्त लॉसेस मिळतील. आणि जर फिटिंग काढली तर लेंथ तुमची इन्क्रीज होईल, तो जर सेम प्रेशर ड्रॉप मिळवायचा असेल, आणि ती लेंथ म्हणजे इक्विव्हॅलंट लेंथ आहे. इज इट क्लिअर? Concept of equivalent, it's very important concept while designing the pipeline system in an industry. So here the equivalent length of the pipe is mentioned as 200 meter and length of the straight pipe is mentioned as a 3000 meter. So total length of the pipeline will be 3200 meter. 3000 plus 200 ती झाली तुमची टोटल लेंथ झाली. या टोटल लेंथ साठी तुम्हाला प्रेशर ड्रॉप काढायचा आहे. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही हे डेल्टा पी बाय एल इक्वेशन यूज करणार त्यावेळेस एल विल बी इक्वल टू 3200. ओके, including the length of straight pipe and the length of the fittings, or length of pipe including the fittings, that is 200. कारण ती एक्सटेंड होईल, फिटिंग वाढवल्यामुळे काय होईल, लाईन एक्सटेंड होईल, लेंथ एक्सटेंड होईल, लेंथ वाढेल, इन्क्रीज होईल. ओके, so here we have to calculate the delta P by L, and later on we are going to cross check here because the available pressure drop which we have calculated 6 मीटर वॉटर कॉलमचा डिफरन्स होता दोन्ही लेवलमध्ये, म्हणजे त्याचा टोटल प्रेशर ड्रॉप आपल्याला मिळाला 58.8 समथिंग किलो पास्कल. ओके, इज इट राईट? 58 किलो पास्कल इज दी अवेलेबल प्रेशर ड्रॉप. म्हणजे जर कॅनलची पूर्ण लेवल खाली जरी गेली तरी आपल्या जो 58 किलो पास्कल प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल आहे ग्रॅव्हिटीने फ्लो करण्यासाठी, आणि फ्लुइड हाय टू लो प्रेशर नेहमी जातं. त्यामुळे आउटलेटमध्ये आपल्याला काय पाहिजे, 58 पेक्षा थोडासा कमी पाहिजे, जास्त लॉसेस व्हायला नको, कारण प्रेशर जे जास्त लॉसेस झाले तर तुमचा फ्लो रेट कमी होईल. ओके, सो वी हॅव टू select a pressure drop in such a way that it should be below the specified value of the available pressure drop. That is, it may be lower than the 58 kilopascal. So by assuming the velocity 1 meter per second, we have got the delta P by L as a around 8 kilopascal something. Last lecture answer. What was the answer for the first trial? What was the answer for the first trial? 9.8. 9.8 something kilopascal as a pressure drop we have got. आता अवेलेबल आपला जो 58 आहे, मग 9.8 ला कशाला आणून ठेवायचा, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, तो इन्क्रीज करावं लागेल प्रेशर ड्रॉप. सो टू इन्क्रीज द प्रेशर ड्रॉप वी नो वी हॅव टू रिड्यूस दी डायमीटर. डायमीटर काय करावं लागेल, कमी करावं लागेल, त्यामुळे प्रेशर ड्रॉप काय होईल, इन्क्रीज होईल, आणि व्हेलॉसिटी काय होईल, इन्क्रीज होईल. व्हेलॉसिटी आणि प्रेशर ड्रॉपचं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, आणि प्रेशर ड्रॉप आणि डायमीटरचं इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर दॅट. सो हियर वी हॅव टू इन्क्रीज द व्हेलॉसिटी. So from 1 meter per second, we are going to increase it, let us say 1.5 meter per second or 2 meter per second. 1.5 meter per second or 2 meter per second will be the ideal value of the velocity for the further or next trial. Okay, so we will follow the same procedure again. जोपर्यंत आपला प्रेशर ड्रॉप जो डेल्टा पी जो आहे तो 58 च्या आजूबाजूला येत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करत जावं लागेल, we have to carry out the numerous trials, or many trials needs to be done to reach the value of the delta P up to 58 kilopascal. And to get the delta P, we have typically used the Darcy equation, which is a function of friction factor. Friction factor is a function of Reynolds number and surface roughness. Okay, and it is given in the statement. So it's a very simple numerical. Once you get the velocity, the diameter at that velocity will be your optimal diameter, and that is the diameter of the carbon steel pipe for this transportation, and that is your required answer. आता नंतरच्या सिच्युएशन मध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, आफ्टर गेटिंग द डायमीटर ऑफ द कार्बन स्टील, if the pipe material is to be replaced with concrete, is there be a change in the pipe size required?
म्हणजे आपल्याला कार्बन स्टीलचं डायमीटर मिळालेलं आहे, त्याचा प्रेशर ड्रॉप मिळालेला आहे. जर कार्बन स्टील जर कॉन्क्रीटने रिप्लेस जर केला तर कॉन्क्रीटचा रफनेस काय जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू कार्बन स्टील. त्यामुळे तुमचं फ्रिक्शन फॅक्टरची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीज होईल. फ्रिक्शन फॅक्टरची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाल्यामुळे कॉन्क्रीटचा डायमीटर सुद्धा इन्क्रीज होईल. कारण रेजिस्टन्स वाढला, म्हणून सेम प्रेशर ड्रॉप तुम्हाला जर मिळवायचा असेल तर काय करावं लागेल, डायमीटर इन्क्रीज करावं लागेल. आणि डायमीटर इन्क्रीज केला तर difference will be there in the carbon steel and the concrete pipe in case of only diameter for the same value of the pressure drop. Okay, so just follow the same procedure, do it at home, not in the class itself. So say follow the same procedure with 1.5 meter per second, then again shift to 2 meter per second. At least you can carry out 3 or 4 iteration for this numerical to achieve the desired value of the pressure drop. Okay, that you can do at home. Now we will move to the next section. Process design of the pumps. Okay, this is the next topic from our module. Here we are going to learn the conceptual part of a centrifugal pump that we already missed from our fluid mechanics, because we had only a brief introduction of a centrifugal pump and reciprocating pump, what is the working principle and how the functioning of the pump will be done, and what are the different parts or accessories involved in it, that only we have learned. Okay, theoretical concept we have just gone through while learning it in a fluid mechanics. But here we are mostly concentrating on the design of a centrifugal pump. Okay, and we are going to skip reciprocating pump from this design, because it is typically used for the high pressure situation, which is not favorable in most of the industry. So number of industries are particularly going for or using only the centrifugal pump for their all transportation or fluid moving activities. So here our entire focus is on the centrifugal pump. There are obviously two categories we already know. Pumps are to be classified as a centrifugal pump, which work on the principle of a centrifugal force, and other type of pump is the positive displacement pump. The reciprocating pump is one of the type of a positive displacement pump. Okay, so there are two different types, centrifugal pump and the positive displacement pump. These are the major types. Actually, there are more number or more types of pumps available in the industry, like gear pump, loop pump, rotary pump, screw pump, and so on. So all these pumps we are skipping right now, because it may be a type of a centrifugal pump or maybe type of a positive displacement pump. Working principle for both these pumps are different. So first of all, we will see what are the basic terms involved in the design of a pump. So we already know pump is a machine or a device, and by using that device we are going to increase the mechanical energy of the flowing fluid or the flowing liquid. आपण काय करतो, मेन फंक्शन काय आहे, we have to increase the mechanical energy, because these are the fluid transportation devices. So it means that we need to deliver a fluid from one location to another location. Okay, so sometimes it may be possible to transport the fluid only by gravity. Means if your storage tank is located at top floor, then you can definitely circulate your fluid to the entire ground floor by means of gravity only. So there is a scope to use the gravity difference when the storage tank or your hold up tank location is at higher elevation.
but many times it is not possible. Sometimes you need to transport the fluid to very large distance, or your storage tank or hold up tank may be at a ground floor and you need to deliver the fluid at a higher altitude. So in that case, we are going to use the pump. So these are the machines or the devices which are used to increase the mechanical energy of the flowing fluid so that it could be transported from one point to another point, and it is totally based upon the requirement of the user. How much flow rate we want and how much head we want. So there are few terminologies involved. Capacity of the pump. So on the basis of the choice or selection of the pump will be done on these points. म्हणजे मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला कुठला पंप घ्यायचा हे माहिती पाहिजे. तुम्ही असंच तिथे जाऊन म्हणू शकत नाही की मला एक सेंट्रिफ्युगल पंप द्या. यू हॅव टू टोल्ड देम युअर रिक्वायरमेंट. तुम्हाला किती कॅपॅसिटीचा पंप पाहिजे, 1 HP चा पाहिजे, हाफ HP चा पाहिजे, 10 HP चा पाहिजे. तो नंतर तुम्हाला विचारेल तुम्हाला वापरायचा कुठे आहे, शेतात वापरायचा आहे की घरी वापरायचा आहे की अपार्टमेंट मध्ये वापरायचा आहे की बंगलोत वापरायचा आहे. जर अपार्टमेंट मध्ये तुम्ही 3rd 4th फ्लोअरला राहत असताना आणि विहिरीमधून जर तुम्हाला, विहीर इज युअर सिंक, संप वी कॉल इट, संप मधून जर तुम्हाला तिथनं घ्यायचं असेल, हाफ HP पंप इज नॉट नेसेसरी because the capacity of that pump is less. So if you increase the head, capacity will goes on decreasing. It's very clear cut. 10व्या फ्लोअरला पाणी न्यायचं आहे, 10 HP पंपने जाईल का? पॉवर कमी आहे त्याचा. वरती जाईल तो, पण त्याची धार मिळणार नाही किंवा प्रेशर जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्हाला मिळणार नाही. प्रेशर मिळालं नाही की तुमचे जे डोमेस्टिक अप्लायन्सेस आहेत ते काम करणार नाही. बिकॉज यू नीड अ स्पेसिफिक प्रेशर फॉर ऑल युअर डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज. नळातून प्रेशरच नाही आहे तर वॉशिंग मशीनला प्रेशर लागतं. इवन यू नीड दी pressure for your washing or clothing and so on, different activities. So it is possible that 0.5 HP pump may deliver a water up to certain height. त्याची काहीतरी कॅपॅसिटी आहे, तो 5 मीटर 10 मीटर एवढ्या हाईट पर्यंतच वॉटर डिलिव्हर करू शकतो. So you need to specify your own requirement to the vendor so that he can suggest you a suitable pump. Is it clear? Because until and unless you don't told them about your use or the requirement, they will not be able to provide you with a desired capacity pump. Okay, so there are few criteria, or we can say few terminologies involved while making a selection of a pump or while it is to be purchased from the market. So number of options available in the market. So you have to select a proper capacity pump for your use or for your application only. असं नाही की मी पहिल्या मजल्यावर पाणी मला पाठवायचं आहे आणि 10 HP चा पंप वापरतोय. बिकॉज कॉस्ट ऑफ दॅट 10 HP इज मोर, फ्लो रेट इज मोर, प्रेशर इज मोर, and that is not your requirement because you need to deliver it up to 15 feet or 12 feet distance. So accordingly you have to make a proper choice of the pump as per your requirement, and these are few of the terminologies that will help you to make the decision. Okay, so what is the capacity of the pump? Then there is a total dynamic head and the net positive suction head, NPSH. Okay, these three factors are very important. कॅपॅसिटी, हेड आणि NPSH. या 3 गोष्टी माहिती असल्या की पंप माहिती झाला. आणि हे जर कन्सेप्ट जर तुमचे बेसिक मध्ये जर चुकले तर तुम्हाला पंप काही समजणार नाही. या 3 गोष्टी एकदम क्लिअर पाहिजे, तरच तुमचं जो फंडामेंटल जे आहे पंपचे ते खूप स्ट्रॉंग होतील. कारण whatever we will be learning after that, like what is the minimum starting speed, or what is the model and prototype comparison, or what is the power required for the pump, or different operational and the working characteristics of the pump. These are totally based on these 3 parameters: capacity, head and NPSH. Okay,
So what is mean by capacity? Capacity is nothing but the flow rate to be handled by that pump. You can see it here, flow rate, which is designated with here small q, not capital Q. आतापर्यंत आपण कॅपिटल क्यू कॅल्क्युलेशन मध्ये वापरला व्हॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट साठी. आता इथे स्मॉल क्यू सबस्क्रिप्ट व्ही, क्यू व्ही is the capacity or volume of the liquid handled by the fluid per unit time. Okay, so flow rate QV of fluid created by the pump is known as the capacity of that pump. किती फ्लो रेट तो हँडल करू शकतो, किती कॅपॅसिटी त्या पंपची आहे फ्लुइड डिलिव्हर करण्याची किंवा हँडल करण्याची, दॅट इज दी QV, and unit of that capacity is cubic meter per second or liter per second. These are the standard SI units for volumetric flow rate. So capacity in other word is nothing but volumetric flow rate. Okay, volume per unit time, cubic meter per second or liter per second or ml per second. Okay, that is given here. Then there is a total head, or it is also called as a total dynamic head. So there are different head associated with the pump. पंपचे दोन लोकेशन असू शकतात. Let me share my screen here. Yes, it is not mentioned in the slides. There are different locations of the pump. So let us say your pump is located here. Okay, so you are getting a water from a sump which is here. So it is the sump, and you need to deliver the water up to certain height. Let us say this is the tank where you are going to deliver the water. It is the tank or reservoir. Okay, now you just have to draw a horizontal line across the eye of the pump. काय केलेलं आहे? Across the eye of the pump we have drawn a horizontal plane. आपण याला एक रेफरन्स प्लेन म्हणूया. आय म्हणजे सेंटर, सेंटर पंपच्या सेंटर पासून दोन आपण पार्ट केलेले आहे. अबो दी सेंटर ऑफ पंप which is this part. Okay, this is above the center of the pump, and this one is below the center of the pump. Okay, so location of the pump is in the middle. It is getting water from the sump and then delivering it to a higher height which is at reservoir or any tank. So above the pump up to the level of water in a reservoir. जी लेवल जी घेतलेली आहे ती नेहमी लक्षात ठेवायची. आपण टँकची लेवल घेत नाही, पण टँक मध्ये जी लेवल आहे वॉटरची किंवा फ्लुइडची ती लेवल घेतो. वरचा हेड ज्याला आपण म्हणतो डिस्चार्ज हेड, HD, म्हणजे पंपला पाणी त्यांच्यापर्यंत आलं की कुठपर्यंत द्यायचं आहे, आणि ती कुठली लेवल असेल? लेवल ऑफ फ्लुइड इन ए रिझर्वायर और लेवल ऑफ वॉटर इन ए रिझर्वायर. ही जी लेवल आहे इथे, दिस लेवल,
This is the level of fluid in a reservoir. So the difference between the center of the pump and the level of the fluid in a reservoir is known as the discharge head. Okay. Similarly here, the level of the liquid, जितना त्याला water suck करायचं आहे sump मधून, that level is this. This is the level of fluid in a sump, and the difference between the level of fluid in a sump and the center of the pump is known as the suction head. HS याला म्हणतो आपण सक्शन हेड. सक्शन हेडचा आपण जनरल जर मिनिंग जर समजून घेतो म्हटलं तर काय होईल, आपल्याला किती मीटर पासून पाणी घ्यायचं आहे आणि डिस्चार्ज हेड म्हणजे किती मीटरवर पाणी द्यायचं आहे. आता आपण जर फर्स्ट फ्लोअरला जर राहत असेल तर विहिरीची पाण्याची लेवल, विहीर ऑलरेडी 100 फूट खोल आहे, तुमच्या फ्लोअरची हाईट ऑन ॲन ॲव्हरेज 12 फूट असते, म्हणजे 100 + 12 इज 112 फीट जर तुमचं फर्स्ट फ्लोअरला जर तुम्ही पंप ठेवला तर. त्यामुळे आपण काय करतो, बऱ्याचदा विहिरीतच पंप सोडतो. काही सबमर्सिबल असतात, काही नॉन सबमर्सिबल असतात, पण आपण जास्तीत जास्त सक्शन हेड कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्याला जास्त एनर्जी लागेल. विहीर 100 फूट खोल आहे आणि विहिरीच्या कडेवरती काठावरती जर तुम्ही पंप बसवला तर सक्शन हेड किती मीटरचा झाला, 100 फुटाचा हेड झाला, कारण पाण्याची लेवल खाली आहे. त्या पाण्याच्या लेवल पासून पंपच्या सेंटर पर्यंतचं डिस्टन्स म्हणजे तुमचं सक्शन हेड आहे, तो 100 फुटाचा झाला. तो काय करावा लागेल, तुम्हाला कमी करावा लागेल. डिस्चार्ज हेड इज व्हॉट अगेन, distance from the center of the pump to the level of water in your overhead tank. So discharge head you can manipulate. It is totally based on the horsepower of the pump. किती कॅपॅसिटीचा पंप तुम्ही वापरता त्याच्यावरती डिपेंड आहे, तो तुम्ही मॅनिप्युलेट करू शकता. पण सक्शन हेड जर एकदा तुम्ही इन्क्रीज केला तर पंपची एनर्जी लॉसेस तेवढेच होतात. आता इमॅजिन करा, आपला जो एक पंप आहे, just forget about the other terms mentioned in the slides, focus here. Now here we are having the sump and this is your reservoir. Okay, and here it is your pump. आता रिझर्वायरला आपण वॉटर सेंड करतोय आणि घेतो कुठून, संप मधून. ओके, आता हा टोटल डिफरन्स आपल्याला माहित आहे, इट इज युअर HS अँड इट इज युअर HD. नाउ व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ frictional losses here over the capacity of the pump. आताच आपण शिकलो पाईपलाईन डिझायनिंग. आपल्याला माहित आहे की पाईपलाईनला एक लेंथ असते आणि त्या लेंथ मध्ये लॉसेस होतात. त्यामुळे पंप जेव्हा सक्शन हेड क्रिएट करतो किंवा डिस्चार्ज हेड जनरेट होतो त्यावेळेस ते कुठनं ट्रान्सपोर्ट होतं, फ्लुइड पाईपलाईन मधून. आणि पाईपलाईनचा स्वतःचा रफनेस असेल, फ्लुइडची विस्कोसिटी असेल, पाईपलाईन मध्ये फिटिंग्स असतील, त्यामुळे हे जे हेड आहेत, डिस्चार्ज हेड आणि सक्शन हेड, याच्या पाईपलाईन मध्ये सुद्धा फ्रिक्शनल लॉसेस होतात. बरोबर, व्हायलाच पाहिजे, ऑब्वियस आहे. कारण जर तुमचा सक्शन हेड 10 मीटरचा असेल तर 10 मीटरच्या पाईपलाईन मध्ये लॉसेस होणार. ते लॉसेस सुद्धा तुम्हाला तिथे अकंपनाइड करावं लागेल. इट इज कॉल्ड ॲज ए HSF, frictional losses in a suction line. Frictional losses in a suction line, and HDF, that are the frictional losses in the discharge or delivery line. Okay, कारण त्या पाईपची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, फ्लुइडचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट
it will offer the resistance against the flow. आता तुम्ही स्टेनलेस स्टीलचा पाईप वापरला तर लॉसेस कमी होतील, कास्ट आयरन वापरला की लॉसेस वाढतील. लॉसेस जर वाढले तर पंपचं जेवढं आपल्याला डिस्चार्ज पाहिजे होता तेवढा मिळणार नाही, बरोबर. म्हणजे मला 10 मीटरला पंप करायचा आहे फ्लुइड, ते 10 मीटरवर जाणार नाही, कारण 1 मीटरचा हेड लॉस या फिटिंगने आणि पाईपने करून टाकलाय. म्हणजे 9 मीटर पर्यंतच फ्लुइड जाईल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? It's very logical thinking if you know the basics behind it. So there is a total dynamic head involved, and it is the difference between the discharge head and the suction head. So we are having the another term which will decide the fate of the pump or the choice of the pump is the dynamic head. Total dynamic head. So total dynamic head H is equals to HD minus HS. This is your first equation from the process design of a fluid moving devices, that is pump. Okay. So total dynamic head we can define here as the difference between the discharge head HD and this suction head HS, total suction head, and here total discharge head. Sometimes you will find it like this, capital H is equals to हा small h लिहिलेला असेल SD minus HS. Okay, both equations are same, only difference is with the notation. So don't get confused in capital H and the small h. H equals to SD minus HS, and unit of H is meter of liquid column. जे लिक्विड पंप करतो त्याच्या टर्म मध्ये तो डिफरन्स असायला पाहिजे. ओके, डिफरन्स बिटवीन डिस्चार्ज हेड अँड द सक्शन हेड. सो नंबर ऑफ टाइम्स वी आर कीपिंग डिस्चार्ज हेड मोर और ग्रेटर दॅन द सक्शन हेड. का करतो? कारण आपल्याला डायनामिक हेड मिळाला पाहिजे म्हणून. डायनामिक हेड पॉझिटिव्ह मिळवण्यासाठी एच डी ची व्हॅल्यू जास्त लागेल आणि एच एस ची व्हॅल्यू कमी लागेल. ओके, जर पॉझिटिव्ह पाहिजे असेल तर, आणि निगेटिव्ह झाला म्हणजे काय, सक्शन हेड वाढला जो डिझायरेबल नाही आहे. कारण टोटल हेड जर निगेटिव्ह जर असेल तर पंपचं वॉटर तिथपर्यंत जाणार नाही. ओके, सो बिफोर इन्स्टॉलेशन ऑफ द पंप अँड आफ्टर इन्स्टॉलेशन ऑफ द पंप, ओके, एकाच दिवशी जास्त करण्यात काय अर्थ नाही आहे. व्हॉट इज द टाइम? आय थिंक आय एम स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट 30-40 minutes continuously. 11:55. We will stop here. Next time we will see the two basic cases. Before installation, जर पंपचं इन्स्टॉलेशन करायच्या पूर्वी आणि पंपचं इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतर दोन केसेस असतील आपल्याकडे. पंपची डिझाईन, एखाद्याच्या घरी जर नवीन पंप इन्स्टॉलेशन करणार असेल कुणी, तर आपण त्याला म्हणू शकतो की न्यू डिझाईन फॉर ए स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन. सो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू व्हॉट नीड्स टू बी डन, बिकॉज आय वॉन्ट ए न्यू डिझाईन फॉर ए पंपिंग डिव्हाइस. आता न्यू डिझाईन जर असेल तर काय करायला पाहिजे, याच्यामध्ये बरेचसे फॅक्टर आहे. पंपचं बेस कुठे असायला पाहिजे, कुठल्या फ्लोअरवर ठेवायचा, खाली ठेवायचा, वर ठेवायचा, किती डिस्टन्स कव्हर करायचं, सक्शन लाईन कुठे घ्यायची, डिस्चार्ज लाईन कुठे घ्यायची. या न्यू डिझाईन मध्ये या सगळ्या गोष्टीला फ्लेक्झिबिलिटी आहे. पण दुसरी अशी केस आहे की ज्याच्या घरी ऑलरेडी पंप आहे, एक्झिस्टिंग डिझाईन.
So in case of existing design, what we need to do to make the improvement in the efficiency of the pump so that the total head could get increased. म्हणजे ऑलरेडी पंप आहे, सगळं सर्क्युलेशन झालेलं आहे, तिथे तुम्हाला काही ना काही मॉडिफिकेशन करता येईल का जेणेकरून पंपची एफिशियन्सी वाढेल. ह्या दोन केसेस आहेत. या दोन केसेससाठी आपल्याला जो दोन वेगवेगळे इक्वेशन्स आहेत. इक्वेशनचे फंडामेंटल सेम आहेत, बट वी नीड टू कन्सिडर the location of the pump as a prime criteria while selecting the new design as well as the existing design of the devices. Okay, that we will discuss next time, and later on we will solve the problems on it. Okay, so let's stop here. If you are having any question, you are free to ask. Any question? Any question? No. Let's stop here then.